Welcome to Medical and Engineering Entrance Physics. And this is class number ME-16, Potentiometer. Potentiometer from class 12 Physics, Unit 2, Current Electricity. Unit 2, Current Electricity, class number, this is 17, ME-17. Medical and Engineering Entrance Physics, Potentiometer. And here is the first question. A potentiometer wire of length 100 centimeter has a resistance of 30 ohms. It is connected in series with a resistance of 20 ohms and an accumulator of 8 volt having a negligible internal resistance. A source of 1.2 volt is balanced against a length L of the potentiometer wire. What is the value of L? That is the first question, multiple choice question. There are 4 answers. A potentiometer wire of length 100 centimeter has a resistance of 30 ohms. ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വയറിന് 100 സെന്റിമീറ്റർ നീളമാണ്, 30 ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 20 ഓംസ്. സീരീസിൽ 20 ഓം ഉണ്ട്. ആൻഡ് an accumulator of EMF 8 വോൾട്ട്. 8 വോൾട്ട് അക്യൂമുലേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെഗ്ലിജിബിൾ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിനുള്ളത്. A source of 1.2 volt is balanced against the length L of the potentiometer wire. What is the length of L? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1.2 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ബാലൻസ് ലെങ്ത് L ആണെങ്കിൽ L എത്രയാണ്? ആൻസർ 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് 35 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓൾ ആർ ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ്. The answer is B. Answer is B, that is 30 centimeter, 25 centimeter. You look at the answer, you see the solution. The current passing through the potentiometer wire could be the current. That is V by R, that is 8 is the volt supplied. 80 by 30 plus 20, 80 by 50, that is 1.16 by 100.16 ampere. The potential difference across the potentiometer wire, that is V is equal to current into resistance of the wire. Resistance of the wire is 30 ohm, therefore we get V is equal to 0.16 into 30, that is 4.8 volt. Length of the wire is 100 centimeter, therefore K, that is a potential gradient, potential drop per centimeter. Potential drop per centimeter or potential gradient is called K. Potential drop per centimeter K, potential gradient K, V by L, that is 4.8 by 100, that is 0.048 volt per centimeter. The EMF 1.2 is balanced against the length L of the wire. That is 1.2 is K into L, the potential gradient into length of the wire. L is 1.2 by K, 1.2 by 0.048. 0.048, that is 25 centimeter. Therefore, the balance length of the wire L is 25 centimeter. Next problem. A potentiometer using a cell C of EMF 5 volt and internal resistance 0.2 ohms is connected to a wire AB in the figure below. A standard cell C0 of a constant EMF of 1.1 volt gives a balance point at 55 centimeter of the wire. When C0 is replaced by a cell of E, the balance length obtained is 85 centimeter. What is the value of E? A potentiometer using a cell C of EMF 5 volt. പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൽ സെൽ സി 5 വോൾട്ട് ആണ് പടത്തിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 0.2 ഓംസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ വയർ എ ബി ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ. എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ C0 of a constant EMF 1.10 volt gives a balance point at 55 centimeter of the wire. When C0 is replaced by a cell of EMF E, the balance point is obtained at 85 centimeter
What is the value of E? അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൽ C0 നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ടിലാണ്. പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു സെല്ലുണ്ട്. ഇവിടെ ആൻസർ 1.4 വോൾട്ട്, 1.5 വോൾട്ട്, 1.7 വോൾട്ട്, 1.9 വോൾട്ട്. ആൻസർ സി ആണ്. ആൻസർ സി, ദാറ്റ് ഈസ് 1.7 വോൾട്ട്. The reason is L1, in the first case, length L1 50 centimeter, L2 is 85 centimeter. And for a potentiometer, you know the working principle is E proportional to L. E proportional to L. Therefore, C0 proportional to L1, E proportional to L2. E is the cell connected. E is the cell connected after replacing C0 and not the cell in the primary circuit. So E by C0 is L2 by L1. E is C0 into L2 by L1. That is 1.1 into 85 by 55, 1.7 volt. Therefore, the value of E is 1.7 volt. ഇവിടുത്തെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൽ ഇയുമായിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് C0യ്ക്ക് ഒരു ബാലൻസ് ലെങ്ത് ഉണ്ട്, L1 ഉണ്ട്. C0 മാറ്റി പിടിപ്പിക്കുന്ന സെല്ലാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ EMF ഉള്ള സെൽ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വയർ ഓഫ് ലെങ്ത് L 20 മീറ്റർ. ആ 20 മീറ്റർ 10 മീറ്റർ എന്ന് വായിക്കുക, കാരണം 10 മീറ്റർ വെച്ചുള്ള ഉത്തരമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. A potentiometer of length 10 meter എന്ന് വായിക്കുക. You read as 10 meter. Usually the potentiometer length is 10 meter. And here the problem is done with 10 centimeter length. A potentiometer wire of length 10 centimeter has a resistance of 50 ohms. It is connected in series with the resistance box and a 5 volt storage cell. If the potential gradient along the wire is 0.5 millivolt per centimeter, not the unit, it is millivolt per centimeter. 0.5 millivolt per centimeter, what is the resistance unplugged in the box? ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വയറുണ്ട്, ലെങ്ത് 10 മീറ്റർ ആണ്, അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് 50 ഓം ഉണ്ട്. അതൊരു 5 വോൾട്ട് സെല്ലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ആ സെല്ലിന് അന്നേരം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് 0.5 മില്ലി വോൾട്ട് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും. വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അൺപ്ലഗ്ഡ് ഇൻ ദി ബോക്സ്? ബോക്സിനകത്ത് എത്ര ഓം എടുക്കണം? ഇപ്പോൾ ബോക്സ് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൽ സീരീസിൽ കൊടുക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ആൻസർ 450 ohms, 400 ohms, 405 ohms, 500 ohms. The answer is D, that is 500 ohms. Answer is A, that is 450 ohms. You look here. Potential gradient along the wire. Potential gradient of the wire, that is potential per centimeter. That is potential difference along the wire by length of wire. The potential difference along the wire, that is current through the wire into 50 ohms. Current through the wire into 50 ohms is the potential across the wire. Suppose I be the current in the wire, current into resistance is the potential of the wire, and total length is 10 meter, which is 1000 centimeter. So the potential, the RHS we can write as potential difference I into 50 by I into 50, that is potential by length of the wire 1000. It is equal to potential gradient, that is 0.5 millivolt. 0.5 millivolt we converted into volt, that is 0.5 into 10 raised to minus 3. And from this the current I we get as, you calculate, I we get as 1 by 100 ampere. Current is 1 by 100 ampere. I is 1 by 100 ampere. And so current in the wire, volt by total resistance 5 by 50 plus R, which is equal to 1 by 100. Cross multiply, R plus 50 is 500, R is 450 ohm. Therefore resistance unplugged in the box is 450 ohms. Next problem. In a potentiometer of 5 wires, the pulse point is obtained on the second wire. To shift the balancing point to the fourth wire, we should decrease the current of the main circuit. So you look,
In a potentiometer wire, potentiometer of 5 wires, the balance point is obtained on the second wire. To shift the balance point to the fourth wire, we should decrease the current of the main circuit. Say whether it is true or false. We have to say whether this statement is true or false. A true, B false. The answer is A true. It is true. The reason is if we have to shift the balance point of the potentiometer to a higher length, that is fourth wire, the resistance, the potential gradient of the wire is to be decreased. This can also be achieved by increasing the resistance in series with the potentiometer wire, and this is possible for decreasing the current of the main circuit. So this is a true statement. Next question. The balance length of a potentiometer wire is at 120 centimeter. On shunting the cell with the resistance of 4 ohms, the balancing point shifts to a length of 60 centimeter. Then find the internal resistance of the cell. Then the internal resistance of the cell is what? A 2 ohm, B 5 ohm, C 3 ohm, D 4 ohm. Answer is D. And for this, you have to use the internal resistance formula. You know, mainly the potentiometer is used for two experiments in the laboratory. That is to compare the EMFs of two cells and also to find the internal resistance of the cell. +2 ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനാണ്. ഒന്ന്, രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ, ഇപ്പോൾ ലെക്ലാഷർ സെല്ല് തരും, ഡാനിയൽ സെല്ല് തരും, രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ EMF കമ്പയർ ചെയ്യുക. അവിടെ E1/E2 = L1/L2 എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡാനിയൽ സെൽ. അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ B = ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് B ഓർ സ്മോൾ r = R into L1 - L2 by L2. That is formula. R is the resistance taken in the box, and L1 is the balance length in the open circuit, and L2 is the balance length in the closed circuit. You read the theory. So internal resistance small r is equal to R into L1 - L2 by L2. In this equation, it is written as L2 - L1. Actually, it is L1 - L2. R into L1 - L2 by L2. You correct the formula accordingly. The internal resistance small r is equal to R into L1 - L2 by L2. That is L1 is 120 centimeter. 120 - 60 by 60. 120 - 60 by 60 into R, 4. That is 60 by 60 into 4. That is 4 ohms. Therefore, the internal resistance of the cell is 4 ohms. Next question. A potentiometer has a uniform potential gradient. The specific resistance of the material of the potentiometer wire is 10⁻⁹ ohm meter, and the current passing through it is 0.5 ampere, and the cross-sectional area of the wire is 10⁻⁸ meter square. Calculate the potential gradient along the potentiometer wire. You look here, a potentiometer has a uniform potential gradient. Potentiometer uniform potential gradient is K. The specific resistance of the material of the wire is 10⁻⁹ ohm meter. Resistivity 10⁻⁹ ohm meter, and the current passing through it is 0.5 ampere, and the cross-sectional area 10⁻⁸ meter square. Current cross-sectional area തന്നിരിക്കുകയാണ് വയറിൻ്റെ. Calculate the potential gradient along the potentiometer wire. The answers are A 0.5 into 10⁻⁹, 0.5 into 10⁻⁸, 0.5 into 10⁻⁻1, 0.5 into 10⁻⁻15. All are in volt per meter.
C. The answer is C. The answer is C. That is 0.5 into 10 raised to minus 1. You look at the solution. Resistance of the wire is equal to rho L by A. We have studied rho is equal to RA by L. We know the resistivity is RA by L, where rho is resistivity. Rho is RA by L. Rho is resistivity. So from that we can write R as rho L by A. So the resistance of the wire is rho L by A, where rho is the specific resistance or resistivity of the material of the wire. So potential gradient V by R is equal to IR by V by I. Potential gradient is equal to, potential gradient is V by L. Potential by length. Potential is IR, Ohm's law. IR by L. R is equal to rho L by A. So put the value there. And L will cancel. We get potential gradient is equal to you put the values, that is L will cancel rho I by A. You correct the formula. I into rho L by A by L, that is I rho by A. I rho by A we get. അവിടെ നോക്കുക, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അവിടെ വ്യക്തമല്ല കാര്യങ്ങൾ. That is 0.5 into 10 raised to minus 9. A is 10 raised to minus 9, currently is 0.5 by 10 raised to minus 8. That is 0.5 into 10 raised to minus 1 volt per meter. Therefore, potential gradient is that. Current is 0.5 ampere. Cross section is 10 raised to minus 9. So, the final formula is rho I by A. Rho I by A. The potential gradient is rho I by A. You read like that. Rho I by A. I is equal to 0.5. Rho is 10 raised to minus 9. Rho is written as second by area. Simplifying, we get 0.5 into 10 raised to minus 1. Therefore, potential gradient is 0.5 into 10 raised to minus 1 volt per meter. Next question. Standardization of potentiometer is used for dash accuracy in measurement, use of low voltage sources, none of the mentioned. Answer is C, use of low voltage sources. Low voltage മെഷർമെൻറ്റിനാണ് സാധാരണ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. Standardization of potentiometer are done for accuracy in measurement, and it is carried out using electrochemical cells of non-potential. വളരെ ചെറിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. Next question. Which of the following device is used for calibration of potentiometer? ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അങ്കനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഡിവൈസാണ്, ഏത് സെല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഏത് ഡിവൈസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെൽ, ബി ഗാലറോമീറ്റർ, സി വേരിയബിൾ ഡിസി സോഴ്സ്, ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി മെൻഷൻഡ്. ഓൾ ഓഫ് ദി മെൻഷൻഡ്. അപ്പോൾ കാലിബ്രേഷൻ എ ആണ്, നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലെഡ് അക്യൂമുലേറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Electrochemical cell of non-potential is used for calibration of a potentiometer. Ammeter is also used for this purpose. അപ്പോൾ കാലിബ്രേഷന് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെൽ, ഒരു ലെഡ് അക്യൂമുലേറ്ററാണ് പതിവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് cannot be measured using a potentiometer? പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ കൊണ്ട് അളക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്? A, DC voltage, B, temperature, C, resistance, D, none of the above, or none of the mentioned. Answer D.
എല്ലാം അളക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും അളക്കാൻ പറ്റാത്തതില്ല. അതുകൊണ്ട് രൺ ഓഫ് ദി മെൻഷൻഡ് ആണ്. പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വെച്ച് ഡി സി വോൾട്ടേജ് അളക്കാൻ, ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ. ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാനായിട്ടൊരു തെർമോകപ്പിൾ മതിയാകും. അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ്, തെർമോകപ്പിൾ ഇ എം എഫ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വെച്ച് അളക്കാം. തെർമോകപ്പിൾ കാണിക്കുന്ന ഇ എം എഫ് ടെമ്പറേച്ചറിന് പ്രൊപ്പോഷണലാണ്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ, ഡി സി വോൾട്ടേജ്, റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം അളക്കാം. അപ്പോൾ ഏതാണ് അളക്കാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൺ ഓഫ് ദി അബവ്. Potentiometer can be arranged to measure different quantities like DC voltage, temperature, and temperature using thermocouple പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ. ഇപ്പോൾ തെർമോകപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാം. തെർമോകപ്പിളിലെ സ്മോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വെച്ച് അളക്കാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡിവൈസ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ആസ് കാലിബ്രേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ്? കാലിബ്രേറ്റിംഗ് ഡിവൈസായിട്ട് ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്? വാട്ട് മീറ്റർ, എനർജി മീറ്റർ, വോൾട്ട് മീറ്റർ, അമ്മീറ്റർ. ആൻസർ ഈസ് ബി, എനർജി മീറ്റർ. എനർജി മീറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് കാലിബ്രേറ്റിംഗ് ഡിവൈസായിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. വാട്ട് മീറ്റർ ഈസ് എനർജി മീറ്റർ. വാട്ട് മീറ്റർ, വോൾട്ട് മീറ്റർ ആൻഡ് അമ്മീറ്റർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ആസ് കാലിബ്രേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ്. The energy meter, watt meter, power meter, power meter. The energy meter cannot be used in a potentiometer as a calibrating device. എനർജി മീറ്റർ എന്നൊരു മീറ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. That is all with your 17th class on entrance physics. Thank you very much.